Yeah, very good evening. Yeah, good evening, sir. Namaste. Yeah, namaste to another patent series from EVA Tech or EVA IP Services. So, good evening, sir. So, any news from today's patent filings or patent applications or patent hearings or objections or anything? Yeah, we have two patent grants today for our clients. So two interesting subjects. One is related to defense and defense training, and one is related to solar energy, solar and wind energy. It's an integration of both. So we got two patent grants for our clients, and we are happy. And I just completed two hearings as well. So for one, we went to Kesara and we shot some video, right? So that we had hearing today. It went Okay. well. So we could actually almost convince the controller. And Okay. one other hearing is related to EV motorbike, two-wheelers. It's not only for two-wheelers; it can be for bicycles as well. It's a regenerative braking energy, a kit for regeneration. Instantly um, can be onboarded to a bicycle or a electric vehicle, which is Okay. mostly powered by electricity battery. Okay. That another patent we had successful argument with hearing officer. Yeah, Okay. this is the news from EVA and from outside EVA. Yeah, so it's all happening around, and we have one of our client went through a successful round of pitching for fundraising. Wow. Okay. So though we cannot share the names details here, but yes, it's a good day altogether. Okay. And now that the patent had been granted for this, I guess the solar is again none other than our Rajeshwar Rao Garu, Yes, the yes, patent. yes. But the other patent, can we speak about? No, Uh, actually. So we are oh, obliged not to. So we are consultants for the company, and yeah, we are doing it okay. from last 5 6 years. So we are not supposed to speak about it in public, though. It's not like that, but yeah, Okay. altogether. Yeah, that's because when I see the patents which you keep posting on our official Google Maps. Anyway, the patent with the certificate and the invention goes published into the public platform. Yes. So even the C waves energy converter, I guess as when it's already shared, the floating type for Rajeshwar Prasad Garu. When I publish this onto LinkedIn or our social media platforms, at times I feel that people or the inventors they proudly flash their patent certificates to their friends Yeah. and family or to the public WhatsApp groups or onto their Facebook groups on Facebook pages also. I'd seen other people who had done that, but why Mm. don't they speak about their invention is something which always makes me think. So as a patent attorney I would like to hear it from you. Why do people step back or they hide under the carpet to speak about their inventions? Yes. I'm just checking these tickers. Okay, I mean, And I'm wondering like what will make them okay. This is again before we jump into the first question for this evening, sir. yes. అంటే వాళ్ళు ఎందుకు భయపడతారు వాళ్ళకు మార్కెట్ అంటే వాళ్ళ ఇన్వెన్షన్ రిలేటెడ్ వీడియో కానీ ఏదో ఒకటి పబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ఎందుకు వాళ్ళు పేటెంట్ సర్టిఫికేట్ పబ్లిష్ చేసుకుంటారు. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ పబ్లిషింగ్ ద పేటెంట్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళ ఇన్వెన్షన్ రిలేటెడ్ మాట్లాడడానికి కొంచెం కింద మీద అవుతుంటారు, భయపడుతుంటారు. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వండర్ ఎందుకు అలా అని. అది very simple and basic. Different people understand things differently.
కాంపిటీషన్ రీజన్ బేసిక్‌గా అంటే కస్టమర్ గావాలి. ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్విస్ మనం అమ్మగలగాలి. కానీ ఏంటంటే, అది దాన్ని ఈజీగా సర్కమ్వెంట్ జేసి, ఇంకొకరు ఎవరైనా ఐపీ ఫైల్ జేసుకోవడం, లేదంటే మన ఐపీని ఛాలెంజ్ జేయడం అన్నది ఇంకొక యాస్పెక్ట్ ఉంది గాబట్టి, ద నెగెటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. సో, దానికి భయపడుతూ ఉంటారు. సో, రైట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ మీద షేర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ జస్ట్ లైక్ థాట్ అంటే ఇప్పుడు ఏది రైట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్, ఏది రాంగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అన్నది మనం చెప్పడం కూడా కష్టమే. బేసిక్‌గా ఇప్పుడు మనం లింక్డ్ఇన్‌లో లైవ్‌కెళ్తున్నాం, ఫేస్‌బుక్‌లో లైవ్‌కెళ్తున్నాం విత్ దిస్ సెషన్. వెదర్ వి కెన్ సే ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్ట్రీమ్ ఆర్ నాట్ అన్నది మనం కూడా చెప్పలేం. సో, దే కెన్ డెఫినైట్‌లీ ప్రమోట్. దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది లేదు. సో, దే కెన్ మేక్ ఎ వీడియో అండ్ సినాప్సిస్, బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ లేదా ఒక యెస్. డ్రాయింగ్ తోటి నాకు ఈ పలానా టెక్నాలజీ మీద గ్రాంట్ వచ్చింది. అంటే అది దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఉంది. డిసడ్వాంటేజ్ ఆబ్వియస్‌లీ అంటే ఎవరైతే దాన్ని రాంగ్‌గా వాడాలనుకుంటారో వాళ్ళు దాన్ని రాంగ్‌గా వాడతారు అన్నది కూడా ఉంది. లేకపోలేదు. సో, దానికోసం భయపడతారు. Okay. So let's jump in, sir. The first question for this evening. What are the challenges in valuing IP for startups? Basically, and challenges IP startup valuing law. Probably you can, అంటే తెలుగులో దీన్ని ఎలా చెప్తారో probably you can take it over. Telugu or English, both is fine. We call it English now. Telugu Yeah. plus English, because some terms we can't definitely speak about it. Startup ni Telugulo ఏమంటారు అంటే స్టార్టప్ అంటారు is what I know. స్టార్టప్ అంటే దాన్ని స్టార్టప్ అని అందాం మనం బేసిక్‌గా. డోంట్ ట్రై స్పీకింగ్ అంటే తెలుగులో మరీ గ్రాంథికం అంటాం గదా! దాంట్లోనే మాట్లాడాలి అంటే కష్టం గానీ. సో, వాల్యుయేషన్ అనేసరికి ఇప్పుడు స్టార్టప్ అంటే కొత్త కంపెనీ. సో, విచ్ హాస్ ఎ అంటే కొత్త ఐడియాతో వచ్చిన కంపెనీ. కొత్త ప్రొడక్ట్ గాని, సర్విస్ కానీ ఉన్న కంపెనీ. వాళ్ళకి లేనిది ఏంటి అంటే బేసిక్‌గా అంటే వాళ్ళు దాన్ని బిల్డ్ చేయడానికి కొంత ఫండ్ లేదంటే కొంత రిసోర్సెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మార్కెట్‌లోకి తీసుకెళ్ళాలంటే గనక ఇంకొక అడిషనల్ హెల్ప్ అంటే ఎక్స్‌టర్నల్ హెల్ప్ కావాలి. ఎక్స్‌టర్నల్ హెల్ప్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ యాస్ వెల్ రిసోర్సెస్. అవి కావాలంటే వీళ్ళు ఆ హెల్ప్ చేసే స్కీమ్స్ అంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ నేషనలైజ్డ్ లేదంటే ఇంకేవైనా సిడ్బీ గాని అంటే కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రమోటెడ్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. లేదు కొంతమంది ఇండివిడ్యువల్స్ అంటే నాలాంటి, మీలాంటి ఇన్నోవేషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కొత్త ప్రొడక్ట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆబ్వియస్‌గా అది క్లిక్ అయితే మంచి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ వస్తది. అదే మంచి రిటర్న్స్ వస్తది అని అనుకునే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు గ్రూప్ కింద ఫార్మ్ అయ్యి ఒక ఫండ్ మేనేజర్‌ని పెట్టుకొని దాన్ని ఒక కంపెనీ కింద రిజిస్టర్ చేసి, ఆ కంపెనీ ద్వారా ఈ స్టార్టప్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న కల్చర్ ఆల్రెడీ బయటుంది. అండ్ మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ 5-7 ఇయర్స్ మనం చూస్తున్నాం. బెంగుళూరు బేస్‌గా, హైదరాబాద్ బేస్‌గా, ఆల్ అదర్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ బేస్‌గా జరుగుతా ఉంది. సో, ఎవరెక్కడ అంటే కంపెనీ ఎక్కడుంది? ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? అన్నది ఇంకా అవన్నీ లేవు. ఒకప్పుడు yes. బేసిక్‌గా బిజినెస్ అంటే ఎవరు చేస్తున్నారు? ఆయన్ని నమ్మొచ్చా? మనం ఆయనకి అంటే మనం ఆయనకి అప్పివ్వాలంటే ఆహ్, ఏంటి సెక్యూరిటీ? ఆయన దగ్గర ఏం డాక్యుమెంట్ రాయించుకోవాలి? ఏం తనఖా పెట్టించుకోవాలి? ఇది పాత Oh, పద్ధతి. okay. Yeah. ఈ కొత్త పద్ధతి ఏంటంటే బేసిక్‌గా వాళ్ళు బిల్డ్ చేసేదేంటి? దానికి ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది? దానికి వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యుయేషన్ కూడా దాంట్లోకొస్తది. వాల్యుయేషన్‌కి ముందు వాళ్ళు రిస్క్‌నన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేసారా? అంటే ఇది కొత్తదే అంటున్నాడాయన. ఆయనకాయన ఆయన బ్రెయిన్ చైల్డ్ కాబట్టి కొత్తదంటాడు. కానీ అది నిజంగా కొత్తదేనా? ఇండియాలో లేదంటే దానికి మార్కెట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఒకవేళ ఇండియాలో మార్కెట్ ఉంటే గనక ఉంది అంటున్నాడు కాబట్టి మార్కెట్ ఉంటే ఆ మార్కెట్ రిసర్చ్ చేసాడా? మార్కెట్ స్టడీ చేసాడా? బయట నుంచి ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ఇక్కడికొచ్చే అవకాశం ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా నుంచి. మనం ఇది వింటూ ఉంటాం. అది అనుమానం అవ్వచ్చు. లేదంటే అనుమానమే అనుకుందాం చాలా మందికి. లేదు కొంతమంది చూసిన కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పుడు కోవిడ్‌లో మనం చాలా ప్రొడక్ట్స్ వాడాం. Yes, శానిటైజర్‌ల sir. దగ్గర నుంచి, మాస్కుల దగ్గర నుంచి అన్నీ.
సో ఎక్కువ శాతం చైనా నుంచి వచ్చాయి అని అనేవారు. సో అది ఎంతవరకు నిజం పక్కన పెడితే బేసిక్‌గా అలా వచ్చే అవకాశం ఉంటది. అలా వచ్చే అవకాశం ఉంటది. ఈ ప్రాబబిలిటీస్ అన్ని అంటే ఈ రిస్క్‌లన్నిటిని ఆయన ఐడెంటిఫై చేసాడా లేదా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఐడెంటిఫై చేసావా లేదా అని ఇప్పుడు ఈ వాల్యుయేషన్ స్టేజ్‌లో అడుగుతారు. ఒక ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ సెర్చ్ చేసావా? అంటే ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ అంటే ఎక్కడైతే మార్కెట్ ఉందంటున్నావో అక్కడ మనకి మన ఐపీ మనకు ప్రొటెక్షన్ చేస్తూ యాజ్ వెల్ ఎవరు మన మీద వచ్చి కూర్చుని అంటే ఎవరు మన మీద క్లెయిమ్ చేయలేని పరిస్థితి మనకు ఉందా లేదా అన్నది ఈ ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ ఆ వర్డ్ లోనే మీనింగ్ ఉంది. వెదర్ వీఆర్ ఫ్రీ టు ఆపరేట్ ఇన్ దాట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆర్ నాట్ అన్నది ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ సర్చ్. ఆ ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ సర్చ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి, ఉన్న కంపెనీస్ ఏంటి, వాళ్ళకున్న ఐపీస్ ఏంటి, అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఒకవేళ ఇండియాలో ఉంటే అంటే ఇది ఇండియా జ్యూరిస్డిక్షన్ గా చేస్తుంటే గనక ఇండియాలో కూడా ఐపీ ఉంటే గనక వాళ్ళకి వాళ్ళ ఐపీ ఎంతవరకు ఉంది అంటే మనం చెప్పేది దానికన్నా ఇంప్రూవ్డ్ ఉందా లేదంటే దాంట్లోకే వెళ్తుందా, దాంట్లోకే ఆ బకెట్ లోనే పడుతుందా అన్నది మనం చూసేమో లేదా అన్నది చూడాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ స్టార్ట్అప్. ఎవరికైనా సరే వాళ్ళు ముందు పిచ్ చేస్తున్నారు, లేదు దాని మీద అసలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. పిచ్ వాళ్ళకి మేబీ కొంతమందికి బయట నుంచి హెల్ప్ అయ్యే అవసరం ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని స్టార్టప్స్ ప్యూర్ గా బూట్ స్ట్రాప్డ్ అంటే వాళ్ళే ఓన్ గా ఫౌండర్సే లేదంటే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఫండ్ చేస్తుంది. కాకపోతే అది కూడా ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే దానికి కూడా ఈ ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. మనం ఐపీ ఏం చేయొచ్చు, దేనికి చేయొచ్చు అన్నది తెలుస్తుంది. దాన్ని ఐపీ చేసుకోవాలి సో దట్ ఫ్యూచర్ లో కాంపిటీషన్ ని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. Okay, sir. So, on phone, if you could open the audio, sir, the LinkedIn audio link, I've sent it in the group. I've sent it to you on WhatsApp also. So, ఈ IP valuation లో again, if you look at that private chat, మన StreamYard లో. Yeah. Okay. LinkedIn, we are going live. Audio. Yes, sir. Hit live. Cool. I'm joining. So we are in pre-live. I'm hitting unmute. I hope అంటే మనకి ఎకో లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కదా. సో we are doing here and we are doing here. అన్మ్యూట్ చేసి మనం మాట్లాడేదంతా అందులో కూడా అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎకో దట్స్ వాట్ వీఆర్ చెకింగ్ బికాస్ మోస్ట్లీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ బికాస్ ఇట్స్ టూ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్. సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే వి మైట్ గెట్ లూప్ లో. సో ప్రీ లైవ్ అండ్ ఓకే, దట్స్ గ్రేట్ సార్. లెట్స్ ఇఫ్ ఎనీబడి జాయిన్స్ ఇన్ దేర్, we'll invite them. I'll leave a comment there. Audio event lo comments lo I'll put in this link. If anybody sends a DM, I'll send them a joining link and they can join here also. So ipudu mana if you look at this private chat, sir, challenges in valuing IP startups. So again ఈ IP అంటే ఇది కాంపిటేటివ్ ల్యాండ్స్కేప్ అన్నారు IP ప్రొటెక్షన్ గురించి. సో మోస్ట్ స్టార్టప్స్ అంటే they face these challenges because there is no balance between whatever the information they have about the invention or వాళ్ళ ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ రివీల్ చేసుకోవడానికి కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ సరిగా లేకపోవడము అనేది lack of knowledge. So can you explain more about these parts, sir? And can you give me an example also, like any IP and IP valuation law, IP valuing law for startups? ఈరోజు మార్నింగ్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో నేను ఒక ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు ఏ పేటెంట్ గ్రాంట్ టు ఏ ప్రొఫెసర్. సో అది చూశాను. ఇట్ సేస్ లైక్ అంటే దిస్ ఈజ్ I will relate to this question. It says like he got a patent grant in UK. So he is in India and he got a patent grant in UK. ఎందుకు అక్కడ ఫైల్ చేశారు అన్నది నా ప్రైమరీ క్వశ్చన్. ఇండియాలో ఫైల్ చేశారా, ఒకవేళ ఇండియాలో ఫైల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ చేస్తే అది ముందు వచ్చిందా అన్నది ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఎందుకంటే ఆ నెంబర్ అది లేదంటే చెక్ చేసేవాడిని.
ఓకే. సో ఏమని రాశారంటే యూకేలో వచ్చింది. ఈయనకి ఇంతకుముందు ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఒక గ్రాంట్ ఉంది. అండ్ ఎక్కడో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక గ్రాంట్ ఉంది. అండ్ ఇండియాలో 3 గ్రాంట్స్ ఉన్నాయి. పేటెంట్ గ్రాంట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అని చెప్పి రాసుకొచ్చాడు ఆర్టికల్‌లో. ఓకే సార్. సో యాహ్! ఆ! అక్కడ ఎక్కువ ఇప్పుడు మనం యెస్. ఓకే. గుడ్. నేను అన్‌మ్యూట్ చేస్తే వచ్చింది. బట్ దట్స్ ఓకే. అంటే బికాజ్ యూ ఆర్ స్పీకింగ్. యువర్ ఆడియో ఈస్ బీయింగ్ రీడైరెక్టెడ్ దేర్. బట్ ఐయామ్ ఓకే. జస్ట్ సేయింగ్ కంటిన్యూ సార్. దట్స్ ఓకే. సో అండ్ ఆ ప్రొడక్ట్ దేనికి పేటెంట్ వచ్చింది అంటే ఇట్స్ వెరీ రెలవెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ నీడ్ ఉన్నది. ల్యాప్‌టాప్స్‌కి బేసిక్‌గా అంటే ఇప్పుడు మనం మీరు నేను వాడుతున్నాం ల్యాప్‌టాప్ అండ్ మొబైల్‌కి వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ యాస్పెక్ట్ ఉంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ప్యాడ్ తోటి ఛార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మొబైల్‌లో ఆల్రెడీ ఆ కేపబిలిటీ అంటే మొబైల్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఈ కొత్త జనరేషను, రీసెంట్ జనరేషన్ మొబైల్స్ అన్నిటిలోనూ అవకాశం ఉంది. కొన్నిట్లో లేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ. బట్ సామ్‌సంగ్ గాని, లేదంటే ఐఫోన్ గాని వీటిలో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే వాంట్ టు సెల్ దిస్ ఆహ్, వైర్‌లెస్ చార్జర్ గూడా ఒక ప్రొడక్ట్ కింద. అయితే ఓకే. ల్యాప్‌టాప్స్‌లో గూడా యాపిల్‌లో ఉంది. కొత్త వెర్షన్ ఆఫ్ ఆహ్, ఐ ఐ వాటెవర్ ల్యాప్‌టాప్స్‌లో ఉంది. ఆహ్, కొన్ని మేబీ అదర్ హెచ్‌పి గాని, డెల్ గాని ఇంకా వాటిలో గూడా ఎక్కడైనా ఉందేమో ఐ డిడ్ంట్ నేను అది గమనించలేదు ప్రాపర్‌గా. బట్ ఓకే సార్. ఈయనేమంటారంటే బేసిక్‌గా ద ఓల్డ్ ల్యాప్‌టాప్ ఆర్ మేబీ ఆ చార్జ్ రిసీవ్ చేసుకునే యాస్పెక్ట్ లేని ల్యాప్‌టాప్స్‌కి ఐ యామ్ గివింగ్ ఎ వైర్‌లెస్ చార్జర్ విచ్ ఈస్ ఎ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఆన్ విచ్ లైక్ ల్యాప్‌టాప్ కెన్ బి ప్లేస్డ్. అండ్ ఆ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఏంటంటే బేసిక్‌గా మనం అంతకుముందు చూసాం. ఇది కూలింగ్ ప్యాడ్స్. అంటే దాంట్లో ఓకే. ఫ్యాన్ ఉంటది. ల్యాప్‌టాప్‌ని కూల్ జేయడానికి. దాంతో పాటు ఛార్జింగ్ యాస్పెక్ట్ కూడా యాడ్ చేసాడీన. అండ్ ఎ స్మాల్ యూఎస్‌బి విచ్ కెన్ బి యూఎస్‌బి కాదనుకుంటా. మనం మన పాత ఎగ్జిస్టింగ్ ల్యాప్‌టాప్‌ని ఓపెన్ చేసి లోపల ఒక కాంపోనెంట్ పెట్టాలి. ఏది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ రిసీవర్ ఒకటి పెట్టాలి. ఓకే. అలా పెడితే గనక అప్పుడు దట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్. వావ్! ఇప్పుడు నేను ఎలా రిలేట్ చేద్దాం అనుకున్నానంటే ఈ క్వెషన్‌కి అదే మీరు ఆ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అన్నారు గదా! వాల్యూయింగ్ ఐపీలో గాని, లేదంటే క్రియేటింగ్ ఐపీ అసెట్స్ ఫర్ స్టార్టప్స్‌కి మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ప్రైమరీ డ్యూ డిలిజెన్స్ ఆన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఆర్ అంటే వాళ్ళు అనుకునే ప్రొడక్ట్ మీద ఆల్రెడీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఏంటి? ఫ్యూచర్‌లో రాబోయే టెక్నాలజీ ఏంటన్నది అసెస్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్టే బిల్డ్ చేశారనుకుందాం. సో వెదర్ దట్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ మేబీ ఐ యామ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ హిమ్ ఫర్ హిస్ వర్క్. ఓకే. బట్ ఆయన ఈ ప్రొడక్ట్ అమ్మగలుగుతాడా? ఎందుకంటే ఓకే. ఆల్రెడీ ఐఫోన్‌లో రీసెంట్ వెర్షన్ ఫోన్స్‌లో లేదంటే రీసెంట్ వెర్షన్ ల్యాప్‌టాప్స్‌లో లేదంటే ట్యాబ్స్‌లో అన్నిటిలోనూ ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆ కేపబిలిటీ అంటే వైర్‌లెస్ చార్జ్ రిసీవ్ చేసుకునే కేపబిలిటీ బిల్డ్ చేశారు. అలాగే మార్కెట్‌లో వైర్‌లెస్ చార్జర్స్ కూడా అది బిల్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి థర్డ్ పార్టీ వైర్‌లెస్ చార్జర్స్ కూడా ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇప్పుడుండగా ఈ ఈ కూలింగ్ ప్యాడ్ విత్ వైర్‌లెస్ చార్జర్ అన్నది వెదర్ హి కెన్ సెల్ ఇట్? అంటే అంత అగ్రెసివ్‌గా ఆయన సెల్ చేయగలుగుతాడా? ఇప్పుడు ఇదే ప్రొడక్ట్‌తో ఒకవేళ ఆయన స్టార్ట్ చేస్తే, మనం ఇప్పుడు ఈ ఛాలెంజ్ ఏదైతే అనుకుంటున్నామో, ఇది ఛాలెంజే గదా! అంటే ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఈ ఇదే ప్రొడక్ట్ మీద ఉన్న టెక్నాలజీస్ ఏంటి? రాబోయే టెక్నాలజీస్ ఏంటి? ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి? యాహ్! సో, ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రొడక్ట్. బట్ బేసిక్‌గా మార్కెట్‌ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాడా? ఆయన అనుకున్నట్టు ఒకవేళ స్టార్టప్‌గా దీన్ని తీసుకొస్తే గనక అంటే గనక ఐ డౌట్. ఓకే. So that's a wonderful example, sir. Even I guess pharma also there are many other examples, but this particular news which you shared, the UK patent, this is also a wonderful one. So again, ఆ! everything changes అండ్ depending నేను upon. ప్రైమరీగా ముందు చెప్పినట్టు ఆయన యూకేలో ఎందుకు ఫైల్ చేసాడు? వెదర్ దేర్ వెదర్ హి అసెస్డ్ దట్ మార్కెట్ అండ్ హి థాట్ లైక్ దేర్ ఇస్ ఎ మార్కెట్ దేర్ ఇన్ యూకే, ఓన్లీ ఇన్ యూకే. Okay, maybe సో అంటే మనకు అంటే పేటెంట్ గ్రాంట్స్ త్వరగా వచ్చే కొన్ని డెస్టినేషన్స్ ఉన్నాయి.
Australia, UK, South Africa, Nigeria. There is another type of utility patent. Utility patent కాదు అది ఇన్నోవేషన్ పేటెంట్. అదేంటంటే Okay. బేసిక్గా ఈవెన్ చైనా ఆల్సో హ్యాస్ దట్. అందుకనే మనం చైనీస్ అప్లికేషన్స్ పేటెంట్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ చైనాలో ఎందుకు చూస్తామంటే అందుకు అదొక కారణం. బేసిక్ ఏంటంటే వాలిడేషన్ అవసరం లేకుండా అంటే ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న దాంతో డిఫరెన్షియేషన్ అవసరం లేకుండా ఫస్ట్ ప్రైమరీగా వాళ్ళు అంటే ఒక ప్రొవిజనల్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు మనం పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయడానికి ప్రొవిజనల్ ఫైల్ చేసినట్టు దే విల్ గెట్ ఏ ప్రొవిజనల్ గ్రాంట్ వితౌట్ ఎగ్జామినేషన్. Yes, sir. సో అవేంటంటే బేసిక్గా డెఫినెట్గా అక్కడ లోకల్గా స్టార్టప్స్ని లేదంటే కంపెనీస్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి లోకల్గా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి. But that doesn't hold good for global patent or something like that. Okay, and finally, I was able to pull out this particular news which we are talking about, laptop wireless charger. I was just waiting for it to. Today's article. Yeah, today's article. I was just waiting for it to. I have that old maybe చాలా మంది అంటే వెన్ కంపేర్డ్ విత్ 5 years బ్యాక్ బిఫోర్ కోవిడ్ తో కంపేర్ చేస్తే న్యూస్ పేపర్ రీడర్స్ చాలా తగ్గిపోయారు. బట్ సమ్హౌ నేను కోవిడ్ లో కూడా పేపర్ ఇప్పించుకునేవాడిని. మా కమ్యూనిటీలో అదో పెద్ద అంటే కంప్లైంట్ ఆన్ మీ. దెర్ ఈస్ ఎ పేపర్ బాయ్ కమింగ్ టు డెలివరీ పేపర్ టు సో అండ్ సో పర్సన్ అని చెప్పి. So this is the one, right, sir? Today's news it shows ల్యాప్టాప్లకు వైర్లెస్ చార్జర్. ప్రస్తుతం వైర్లెస్ వ్యవస్థలో పనిచేసే ల్యాప్టాప్లు ఉన్న వాటిని ఛార్జింగ్ చేసేందుకు వైర్లతో. సో దిస్ గాయ్ ఈజ్ హీ స్టిల్ ఇన్ యూకే సార్ ఆర్ ఈజ్ హీ హియర్ ఇన్? No, he's in India. He's in India actually. Okay, he's from one of the institution here. Dr. Perli Suresh Babu. Yeah, don't publish it because we had a negative talk about this invention. Oh, that's okay. I mean, as it's in not negative, already, but it's a IP valuation aspect లో చూస్తే స్టార్ట్అప్ గా ఒకవేళ ఈ ప్రొడక్ట్ ని తీసుకెళ్ళాలి అంటే కనుక end of the day news though this is published in a public article, anything which is already published on a domain which is in public platform, we again we can have right we can share our views. opinion. Yes. Because and this is not yes, it's already on Enadu and we are reading news or we are going through it and we are sharing our views. Yes, which can be good or bad. It can be helping or it can create some more innovators or some more there can be pros and cons. Again, this is not a debate. We are not arguing about his invention and all, but end of the day we can have better versions. Probably another BTech engineer or probably anybody into technology can come up with an improved version of this, I guess. I don't know. Anything can happen as long as things are being discussed. And he didn't pay us, it's not a sponsored talk. Or Enadu didn't pay us to talk. We are just sharing our views about the news which we read. Yeah. So cool, sir. As in, with respect to the next question, as we have, so again, if I need to speak on LinkedIn audio event, you have to mute. If I unmute it here, there will be an echo, I guess. So let me try that as we are speaking on StreamYard. If you increase your volume on LinkedIn audio event, you can't hear me because I'm on mute. So let's try this before on LinkedIn audio event. Just increase the volume, sir, and see if you can. I'll just unmute. Probably there might be an echo, but let's see. Or else we have to. I mean, it's a mute game. You have to mute and unmute here or there. So I'm just giving it a try. I'm not getting an echo. No, because you have an Apple device. Maybe that's an advantage. So the problem with an Android, I think if you bring that phone closer to this mic, this laptop mic of StreamYard, I guess there will be an echo. Yeah. But let's see. That's fine. As there is no echo from your end, this is absolutely fine, which means we can do parallelly the audio and video, both the events. Whoever comes in, I just put in the comment section, I put note asking them to join the backend studio. So we are back to the earlier game, like playing
this is like a triathlon. What people run and swim and people jump up and down. It's like kind of a regular marathon, or it's not IP marathon, it's IP marathon, or people do multiple things in this. That they call something there, not marathon. They swim, they run, they do multiple events. Yeah, we had seen that. I forgot. The word gurtharatla. They call it some series. Mm-hmm. So let's jump to next question for this evening, sir. And let's see if anybody hops in there. Okay, we have Kashyap Garu. Oh, you went into the listening mode. Kashyap ji, if you can raise your hand, you can join the speakers panel, or under comment section of this video, you exited, sir. You have to join the audio event again. It's in your WhatsApp. The link is in the WhatsApp. Okay. Kashyap ji, here in the comment section, there is a link. You can also join us live. Okay, you have the control, sir, as he raised the hand. Kashyap ji, under this event comments, the audio event comment section, there is a link where you can join us in the back end. Or Srinivas Garu, you can raise the hand of Kashyap ji. I mean, allow him to speak. I didn't see his hand raising. I'm trying to add him. Kashyap was from T-Hub or from Triple IT. Looks familiar. Kashyap Kompella. Oh, he's from our known circle. I see his hand raised. You don't see his hand raised, sir? No. I think you have the control. Try it. Oh, okay. Wait. Let me try from my end. Okay, one moment. I'm sorry. I think again this will exit your side. Okay, now I don't know what happened. Okay, now I don't see the hand raised though. Maybe it exited your end. It's a tricky game. Kashyap, okay. Can you unmute and ask him to raise the hand again, sir? Yeah, but I am out of it. Yeah, now I am in. Yeah, ask him to raise his hand. He's not seen on the live. Fine, we'll proceed otherwise. If we can. We'll continue with the rest. Okay, probably I'll text him. So again, any example of any other startups where IP played a significant role in its valuation, sir? Stock examples, we can take many. Stock examples means which are known to everyone on internet. So we'll take one of the example. Yeah. He's here. So Bicon. Oh, I think he exited again. That's okay. Yeah, okay. It's fine. Example of a startup where IP played a significant role. We can take one example in biotechnology sector, Biocon Limited. So this is a well-known example, or maybe classic example of their journey in last almost 20 years. So Biocon Limited, an Indian biopharmaceutical company. So they initially started developing new products into biotechnology and pharma domain, and they have many patents filed. They filed many patents, and these IPs as valuation చేసినప్పుడు బేసిక్గా these IP assets actually put them into a great position in the market. So they have that market exclusivity. So also attracted substantial investments. So their journey with IP, or even other companies like Zen Technologies Limited,
their journey. They sell products and services. I mean, we are taking examples from Hyderabad, but there are many. So Zen Technologies Limited, a defense simulators manufacturer, uh, uh, drive a whole of their products and services based on IPs. I mean, they have more than 270 IP filings, IP grants actually. So Mhm. most of them patents, like 70 plus patent grants, um, uh, 30 plus designs, 30 plus trademarks, 30 plus copyrights into different aspects, and a few of semiconductor design, layout design registrations. So they are pioneers in their segment, and they all drive on their IP assets, like every product, every service. So they only drive on their IP assets. So these are the two examples. So you are asking about startups, but if you want me to take one or two examples of startups as well, Yes, sir. uh, yeah, startups like Skyroot Aerospace, Eon Space, all from Hyderabad. Their operations here in Hyderabad, and Aud Life Sciences, pharmaceutical research and innovation startup, not product manufacturing. They are not into manufacturing of product. So they all do. They'll identify a problem. They try coming up with a solution which is cost effective and efficient. So in pharma segment, and there are biomedical engineering startups as well, and into EVs, like uh, though EVs are only, like, there are many players in each state or maybe all over in India. So EVs అనేసరికి it's all about bringing in parts and assembling here and selling them in the Okay. గైడ్. మనకి ఇప్పుడున్న ఇక్కడున్న పర్మిషన్స్ ప్రకారంగా వాటిని ఇక్కడ బిల్ చేసి అమ్మడమే బేసిక్గా జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాము. బట్ దెర్ ఆర్ స్టార్ట్అప్స్ ఇన్ దాట్ డొమైన్, ఇన్ ద స్పేస్ ఆఫ్ బ్యాటరీ, recyclable batteries, or maybe battery racks, so that like the journey won't stop, so that like they'll have extra battery or regenerative power, so that like they can charge the battery while they're moving. All these aspects are been really, and a lot of startups are working, and we have startups in Hyderabad as well. Okay. And eh, again, with respect to a company which had 1,700 patents, like if you go through, could you Biocon. please, could you explain or give us or describe this Yeah, also more than so that 800. They have more than 1,700 applications for in which like more than 800 patent grants are there for them, and more than 38% patents are active. That means almost 300 patents are active in different jurisdictions, where they are actually are finding market and actually excelling. I mean, capturing the markets there. So, okay. I mean, jurisdictions including India, USA, whole of Europe, Africa, Middle East, whatnot, like everywhere. They are almost, for the products they developed on their own and have IPs for that. So they are capturing 80% of the world's market. Okay. So that is I the don't know. I think exclusivity they'll get with IPs. so. They filed 1,721 patents globally, sir. Globally, and Yes, yes. that's in a span of like a decade, sir, or is it in 1 year or? Yeah, in a span of a decade. Okay. But So even this is that is a huge number. It's not like me, someone who is providing services, file number of patents for all of my clients. That is different. It's all their inventions, like own inventions they developed, means almost 300 plus inventions
filed in across all the countries, making them around 1700 plus, but 300 plus inventions. You can understand. Okay, that's again quite informative, sir. Thank you so much. So, um, what we will do is we'll continue with another episode of series in this startup. I mean, IP, intellectual property for startups, sir. Probably Telugulo kuda we will continue with the other set of series which we have planned for. So Yeah, we'll tune in again tomorrow 6 p.m. sir. sure. Though normally this session could have been a 30-minute session or 60-minute session. Um, Again, looking at the interactiveness, as in the engagement, I see that you're still active, as in still logged in through LinkedIn audio event, which is good. Yeah. Only thing is, I have to figure out a way to bring these participants from there to here, or probably engage somebody from here to YouTube Live or to Facebook Live. If anybody comments, we'll come up with better plan for tomorrow or probably the coming days. But thank Yes. you so much, sir, for your time. Thank you so much for your time. Thank you. Thanks And for today's, hosting. Like this is giving. I'm liking this thing. We are almost like 7 to 10 episodes now, and 8, 9 episodes now. So it's giving a lot of energy. Like doing something, talking about IP, not only talking about the clients who comes in and just when they explain us the inventions and we just know about the inventions, but we are talking about what's happening in IP, what's happening in technology, what are all the maybe different schemes or maybe benefits startups or MSMEs will get. This is giving a lot of energy. Thank you for actually initiating this and hosting me. yeah, sir. We are Thank, doing only thank you. 1% of what దూరదర్శన్ న్యూస్ రీడర్ ద శాంతి స్వరూప్ గారు వార్తలు చదువుతూ ఈ రోజు వార్తలు చదువుతున్నారు. So I mean, we are doing only 1% of what he did for almost many decades. You Yes, know him, right? yes, ఈ yes, రోజు yes. వార్తలు చదువుతున్నది. And there are so many other readers from 80s and 90s who keep inspiring me. So I mean, we are not doing anything just because the tools are easier. గూగుల్ చేస్తే వైజయంతి గారు, విజయదుర్గ గారు, దూరదర్శన్ ఈరోజు వార్తలు చదువుతున్నది. This సో is this ఇట్స్ is లైక్ actually super. This StreamYard thing. So we are in a studio in a click away. in a click away. I'm sure they got their own patents during the early stages. I think in 17 or 18, when StreamYard launched, I got connected with the guy who created this. I mean, browser. He called it as browser TV, or Mm-hmm. like releasing a movie at a browser near you and all that. And when Mm-hmm. streaming became simpler without streaming key, you just connect the URL, the backend, the stream key, and all. It will all take care by itself. Okay. So, I mean, many news channels use the same. They use Zoom and they use the frames and all. All the TV channels also, for all the NRI shows, they use the frame. The front end will be frame, but the back end will be either some or the other software through browsers these days. Mm. There's no cameraman who going and sitting there. It's not olden days, but with the click of a button, as you said, things have become much easier. That's why we see many YouTube channels launching themselves with the news, mainly the political news or religious, so they get lakhs of subscribers. We know in the knowledge series, మనకు తెలిసింది ఏంటంటే చాలా మంది తక్కువ మంది ఉంటారు నాలెడ్జ్ ఆర్ డిబేట్స్ ఆర్ డిస్కషన్స్. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు సీ ఇఫ్ వీ కెన్ బ్రింగ్ పేటెంట్, ఐ మీన్ panel discussion with different engineering colleges for the EVA IPR show or EVA talk show. So I'm sure no engineering college operates at 6 p.m. in the evening. So probably some faculty or HOD. We have thousands of engineering colleges. So again, it will be firing back on my shoulders to invite them. Definitely, I'll send an invitation, official invitation from EVA, if they can join the show, like a draft or
official invitation, a digital invitation in a PDF format, like the ones they have enclosed for you for recent panel discussion and all that. So something like that. We'll come up with that. Can't wait to This is a see good the. idea actually. They are always. I mean, this is old thing. So they always ask for a talk on IP basics for each of the new year coming up. So at least 2-3 times they try engaging someone like me for giving that talk. Rather, this is a very good thing, easy thing they can do. Even they can try Zoom, or maybe they are trying all these things, but they are again not that interactive. Here, like we can show text, they scroll the text of what we are actually talking and all. So Yeah, this is more interactive actually. that's fine. Anybody who comes in, will tell them. In fact, all the queries are on a daily basis. If anybody asks too many questions, we'll tell them, please come for the evening live talk. We have a special session this evening. So that's what we Hmm. can say. And let them come, let them. It will be a great content for a couple of them. Don't want to disclose it because they wanted it privacy on it, but they can get the generic questions answered, like the FAQs, which we have done it many number of times. I'm sure in the last decade you have answered the same question thousands of times over the telephone Yes. or email. Yes. So next time if somebody comes up, we'll say, okay, we have a playlist, please go watch this. This has already been answered. We'll put a question and answer to it, and we'll say, okay, it's already there. It's like our Quora, the video Quora. Yeah. So let's see. We'll invite the colleges or institutions for the weekly seminars, which we will do. It could be 1.5 hours or 2 hours, 90 minutes or 60 minutes, which will also build the curriculum which we are coming up with, the curriculum which you have planned for the IPR community, sir. So it's good. So far, so good. But tomorrow again, evening 6 o'clock, we'll come up with episode 5, and I'll put the playlist of all the last 4 episodes in the YouTube. So if anybody is catching the replay, I'm sure. Please log on to our social media handles, mainly the YouTube. That's where you'll find the entire repository, all the data. So on LinkedIn audio, I don't see anybody else now. But thank you, sir. Thank you so much. And we'll push slowly our EVA team also to come and ask one question each. At least if they can't answer, we'll pick them for questions so that they can at least face the camera. Yeah. Okay. Thank you, sir. I'm ending the live stream now. Thank you. Yeah. Please So do we have like. to relook into this LinkedIn Live parallelly, because like when I'm This not is good. speaking and you are on mute, so it's not like it's something idle. So there is no audio for them. So we Oh, have to okay. work Yeah. on it. Yeah. I mean, if there's another thing, sir. If I, okay, I'll unmute on the computer. Can you hear me now? Yes. Okay. So this is good. On computer, you can hear me on StreamYard, and also you can hear me on LinkedIn. If I join in through phone, there is lots of echo. Hmm. Let's try this, sir. Just give me a Okay. minute. Just joining through my phone now. Okay, I'm unmuting on my phone. You can still hear me now, sir, on StreamYard? StreamYard, you can. Yeah. Okay. So it's happening. On phone, it's happening because of maybe the phone Wi-Fi technology. I don't know what's happening. The phone, some electromagnetic radiation or interference. Some only what electrical engineers or these computer science engineers figure it out. On phone, there is echo because No of some. problem. We'll do parallelly otherwise. No, So no, parallelly which means is like good. one after the other. If I mean, if I join through, I'm going back to my. One moment, sir. I mean, on the computer, everything is good because there is no interference on the computer. Hmm. So,
Okay, sir. We'll see you tomorrow have a- evening. I'll schedule another one. We have a listener also. Shashidhar, We have a, our Shashidhar, our old Shashidhar, I guess. Shashidhar, yes, mana path. Shashidhar Taluri. Just say, ask him to join us tomorrow evening, 6 p.m., sir. Anyway, I'm mute on my phone. Okay. Shashidhar, we are just ending the live audio. Join us tomorrow, 6 p.m. Join us tomorrow. For Thank 6 you. p.m. 6 p.m. అని చెప్పండి సార్ టైం మిస్ Yeah, చేశారు. please join us at 6 p.m. tomorrow. Every day we are having this live. Thank you for hopping in. Bye, sir. I'll end this live